Hi everyone, today is Monday, May 5th, and so far this morning, uh, breakfast, dishes, writing my email for the day already, and got that scheduled and inspired by a couple things. For example, last night, after the sunset, I went out for a 8 mile walk, about 13 kilometers, and so those are like two and a half hours of walking. Um, and by the time I finished that, my weekly count had reached 82 kilometers, which is a little more than 50 miles. Um, and at the last 3 weeks of February, I was able to get little by little from like 79, 80, 81 kilometers. And then things in March and April, I got a little sick and then um, ate something. And then there was a vacation period for spring break. And so I just was kind of out of routine. But last week I wanted to get kind of back into it and also back into with the kind of doing a better job on the dieting and kind of checking calories and portions and stuff. And so it's helping again. I can definitely see the benefits for the physical health and exercise and the mental health. And um, so for today, kind of getting into the start of the day, start of the week, and writing and getting some ideas flowing while like listening to a short podcast while doing the dishes and just letting my mind kind of reflect on stuff, um, and then channeling that into an email message. There's still more things I want to develop throughout the week, but I feel much more creative, more reflective in the morning. So I'm happy to kind of get those thoughts on paper or on the screen, and then take a shower, get this recording started. And so I have a couple of those things done earlier in the day before I start my teaching schedule. And so I feel just much more kind of, it's a good start. Yeah. So yeah, that's about it. And then in a little bit, I'm going to have some classes. Hola a todos, hoy es lunes el 5 de mayo, y hoy en la mañana ya he como desayunado, lavado los trastes, reflexionado en el correo para el día, lo he escrito y lo tengo programado para más tarde, y luego una ducha haciendo esta grabación, y en un rato tengo unas clases y tiempo con mis hijos porque ellos no tienen escuela hoy. Y sí, es un buen inicio así. Y anoche también estoy contento que logré alcanzar como 82 kilómetros caminado en la semana. Entonces es una variedad de salidas o caminatas, y, y tiene un buen afecto para la salud, y sí, me siento muy contento de haber hecho esto. Eso es todo para hoy. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est lundi le 5 mai, et déjà pour commencer la journée, j'ai pris mon petit déj, j'ai lavé j'ai fait la vaisselle, j'ai réfléchi sur quelques thèmes, j'ai déjà écrit mon courrier pour la journée, et j'ai pris ma douche, je fais cet enregistrement, et je me sens très bien avec ça pour commencer la journée. Et dans pas mal de temps, je vais avoir mes cours et passer du temps avec mes enfants. Et hier soir, j'ai réussi
atteindre 82 km accumulés dans la semaine. Donc la dernière marche pour arriver à faire ça, c'était comment 13 km, 2 heures et demie. Donc je n'ai pas envie de faire ça tous les jours, mais c'est une façon de me pousser à comment voir ce que je peux atteindre avec des promenades de comment 5, 6, 7, 10 km dans la semaine et petit à petit arriver à, à atteindre ce but. Donc voilà. Hallo an alle, heute ist der 5. Mai und heute Morgen habe ich Frühstück gegessen, abgewaschen, Dusch gemacht und ich habe geschrieben und jetzt mache ich diese Videoaufnahme und danach habe ich einige Stunden auf Englisch und ich bin glücklich mit es für den Tag beginnen und ich bin produktiver und gestern Abend habe ich auch 82 Kilometer gemacht für die Woche und es geht besser für die Gesundheit und für Denken und machen einige Dinge für Projects und Ideen und ich bin sehr glücklich mit es. Ich möchte weiterhalten. Uh, Ciao a tutti, oggi è il 5 maggio e oggi ho fatto colazione, preparato colazione per la settimana, ho pensato nel messaggio e l'ho scritto per oggi, per domani e ora faccio questa registrazione e sono molto contento, molto felice per cominciare il giorno qui così. E ieri sera ho fatto 82 km per la settimana e mi sento molto contento, orgoglio per fare questo perché mi aiuta molto con la salute fisica, mentale e voglio continuare. Mi sento molto bene con questo. Questo è tutto per oggi. Всем привет! Сегодня понедельник, это 5 мая, и уже я позавтракал, я чистил dishes и принял душ и делаю этот видеозапись. И я написал сообщение для завтра, и я очень счастливый, когда я начну день так. И также вечером я делал 82 километров от километра в неделе. И это помогает много, чтобы иметь лучше здоровье. И я хочу продолжать это помогает много. И так, это все на сегодня. Большое спасибо, пока.